Okay, so all right, let's continue. Tiếp tục ha. So now you see that here our DAO and cons are in certain position, but when I make the article, let's say Tập trung. we make it 300, we click OK, and now it's there are too many, right? Or maybe if I make it 1,000, I want more connectors, right? I want more. I want one more here. Right, so I want this. Yeah, okay, good. So Kết nối vào cái phần vừa đánh dấu. right, so for that we have to go to our connection situation. This one here, and say that we don't want just this linear division, right? We want something called a descriptor. So we click here, and now I will say this is my DAO training descriptor. So I rename, save, then I leave as DAO linear division. It's okay, this is just sample, this is default, I will just leave it, and then I go here, I click plus, then I click here, and I say click here, one more, and now I have many of these, which most of them are for the door. For a door, I'm going to use X. The rest are for the door, for the hinge. So you can use them or you cannot use them. It's up to you. They are used the same way, like the one that I'm showing right now, which is with X. And I'll say X greater than or equal to 250. Let's say 300. And then X less than or equal to 600 and save. Then I click plus, and I'll do the same thing again. Less than or equal to 600 and greater than or equal to, let's say, 900. Save. Then maybe I can go here and say duplicate, and I say 900, 1200, and save. And here I'll say I want my DAOs to be placed 64 mm to 64 mm to 1 to 64 mm to 64 mm, and they will look like this.
the sample is here, I can just type it, doesn't matter. This is just for reference. So anyway, it doesn't matter. So this is okay. Then I want another set. I copy this, I go here, and then I say in the middle, I go to 1 to 64 mm to 1, and then I have one in the middle. Then I go one more, I copy, and I say not only this, but I want another one here. So I have to click somewhere else and then click back. So I have 4 now. I save. And I want to apply this. And now, for the different depth, I will have different number of dowels. Okay, let's try. This is something like this is the standard now. Why? Because this one is very okay. So let's start like 400. Let's see how it looks. I have the dowels. Okay. Then so one of the so why is that? Because I have these descriptors, these ones are located in general descriptor, and this is the one. So this is for 400. Then I go here maybe 650 or 700. It should be like this. Okay. 1 second. There's something wrong here. Oh, okay. Do you see this here? I switched their places. It should be the other way around. So greater than or equal or less than or equal to, and this one should be wait, but things like here 600 will be in bold, correct? So you don't want to have that, because if it's 600, so this is 600 is here and here. So if it's 600, it will take always this one, always. But I don't want that. I want to be maybe greater than just, and here I have greater than, and here I have less than, and then I save and I go back, refresh. So now it's okay, right? So now there are 3. And cái phần vừa rồi mình hiểu mà, như là khoanh vùng đã thêm vào á, thì những cái dòng video mình đặt video kìa. yeah. Những cái dòng mình thấy ở đây nè, can show all the option I have right here. Yeah. Rồi những cái này á, thì nó thuộc về giá trị á, cái equal có nghĩa là bằng, nó equal nghĩa là không bằng, tương tự cái kia là nhỏ hơn, lớn hơn, nhỏ hoặc bằng, lớn hoặc bằng. Thì cái này để người ta khoanh vùng giá trị lại á, ha. Cái bước thêm thì mình nắm hết rồi đúng không ạ? Print screen. Lúc nãy nó bị lỗi là do thay vì ảnh khoanh vùng từ đây tới đây thì ảnh khoanh 2 vùng đối được nhau, cho nên là nó bị dính cái đó. Because I'm not doing it. But I want to make print screen of this one, and yeah, and then I want to place it here. Okay, so ok.
Oh, okay. Why is it going so? Yeah. Equal? Not equal? Less than? So I say x is greater than or equal to 300. So it's going to be something like this, x, and this is going to be 300. It's going to be and then this is oh no, the other way. Yeah, my bad. Yeah, the other way around. So it's 300 x greater than, and this is smaller than, greater than 600, and then the next one is 600 x, and then 900 and 900 1200. But if this is not true, this is not true, and this is not true, then it will take standard, which is 1 2 1 2 1. Right? So if nothing is true of these, it will take this. Ok, thì cái phần mà mình vừa nói concept condition đây theo cái đây là điều kiện, có nghĩa là nó sẽ xét như ở trong thực tập sẽ có hai điều kiện ha, như là vẽ lúc nãy á, thì nó sẽ nên nằm trong một giá trị đó thì nó sẽ chia theo tỷ lệ này, rồi nếu mà nó nằm theo cái điều kiện thứ hai, hai điều kiện này, nếu hai điều kiện này đúng thì nó sẽ chia theo tỷ lệ này, tương tự như vậy với trường hợp thứ ba thì nó gọi là cái lý do nó gọi là điều kiện, tức là cái đó phải đúng thì nó mới thực hiện cái phần trên này. Ok. Right, so let's do this for the cam now. So I say this is cam training, so I go here and I say okay, I copied for the same values, same thing. So I'll go 64 plus 32, 96 to 96 mm. Then here I'll say 96 mm to 1 to to 1 to 1 to 96. Yep, that's it. So if I want to see, I click here. This is how it looks. Then I go here. It's in the middle. Then here, I just copy this, and I just add one more in the middle. Cái phần mà tỷ lệ này nè thì khi mình nhập vào nếu mà chưa có làm mới lại liền, cho nên mình thấy trên cái hình xem trước đó, nó sẽ chưa có hiện lên, thì cách để mình làm cái hiện trên cái xem trước đó là mình sẽ nhấn lại một cái nào đó để cho nó không chọn này nữa, nó được chọn lại thì nó sẽ reset lại thì mình sẽ thấy cái hình xem trước của nó. Thì cái này có thể gọi là nếu như hai cái điều kiện này đúng thì nó sẽ có cái kia tương tự như vậy các trường hợp. Ok. Nếu mà mình đã từng xem qua những cái lập trình này nọ mình học thì mình sẽ biết nó gần như điều kiện if lập trình vậy đó. If this is true, then yeah. Okay. Đúng rồi, Excel cũng vậy, Excel nó có lệnh if trong Excel, right? If in Excel, they also have if operator. This is if. The same. Yeah. This is like a range that I can put. I can say because it's and, then it's both of them need to be fulfilled. If A and B, yeah. If this and this is true, then this is fulfilled. If one of them is not true, then it's not working.
And first it checks for the first condition here, and then to the other, then to the other. Yeah. So if there are conditions which are both true, it would take the one which is higher. Thì cái trình tự nó xét điều kiện như thế này nha mọi người. Thì nó sẽ xét từ điều kiện đầu tiên tới điều kiện cuối cùng. Thì đầu tiên cái trường hợp này, nếu cái hai này cùng đúng thì nó mới áp dụng cái việc chia kia ha. Còn trong cái trường hợp mà hai trường hợp này, một với hai đều đúng, giả sử là nó đúng trong cả hai trường hợp này thì nó sẽ chọn cái trường hợp có giá trị cao hơn. Yes. So if I want, for example, 1 and 2 now they are the same. And if I want this one to be fulfilled, if this one to take the system to take it first, so I click here, and it goes up. Now you do this one, right? Yeah. But you mean higher is the position. Higher the position, the higher priorities. Thì cái này nó cao á, giá trị đó là giá trị này nha, có nghĩa là thứ tự của nó trong cái bảng điều kiện đó. Nếu mà hai cái này cùng đúng thì nó sẽ chọn cái có vị trí cao hơn. Thì cái nào mà có vị trí cao hơn thì nó luôn có quyền ưu tiên cao hơn. Nó gần giống như là cái thư mục, mình phong cách thư mục gì đó. Ok không ạ? Mấy cái này nếu mình đụng tới lập trình hoặc là mình đụng Excel nhiều khoảng tính toán mình sẽ rất là rõ. Nó là những cái điều kiện gì đó, if and on. Okay. So I do have one for DAO and I do have one for CAM. And now I'm going to take these two and put them into construction principle, connection situation, and I have one of them here already. I go to the CAM connector, and then instead of this, I pick this one, CAM, and I say apply, and save. And now I can close because it's already here. So right click, refresh. Here it is. And this is for size of 650. If I want some other size, let's say 1000, let's say like this, I'll have 4. If I have 550, I have that many, right? So if I have, let's say 150, it puts 1 to 1 to 1. The standard which is cái như mình thấy trong này là trong trường hợp 3 điều kiện không có điều kiện nào đúng thì nó sẽ chọn cái mặc định. Ở đây là 1.1.1, đó là nó chỉ là mặc định luôn á. Đó là trường hợp 3 điều kiện đều sai hết. Okay. So if I remove this standard default, I mean the default value, this is a default value, not standard. So I remove the default value, and this default value, now when I refresh, and we'll see nothing, okay? So thì khi mà nó chọn điều kiện mặc định thì nó sẽ chọn điều kiện mà mình đã thiết lập trong phần thông số ha. Thì lúc nãy ghi là chia làm 3 phần bằng nhau, mà tại vì mình đã xóa cái rồi thì nó sẽ không có tỷ lệ mặc định nữa, thì nó sẽ tự động xóa tất cả luôn. Ok chưa? okay, good. So if nothing is true out of the descriptors, then what I'm doing, then we see nothing. If it's true, we see that. So this is called descriptor, right? So descriptor, and there are different. These are logic operators. So it's we have or, and, not and,
and or and not or. So it's these are logic operators. So it's So what's the difference between or and not or? when you have not in front of it, it just makes the opposite of whatever it was done. So the exit of, let's say for and, if both of them are true, then it's fulfilled. Okay. If you put not in front of it, is if none of them are true. Not none is if the exit is if the exit is if the exit is If not both true. no, not this. If one of them is not true, then it's fulfilled. Okay. So it's like it's not counting like the both of them, that they have to be both not true, but it counts the exit, because you can have many of these, right? You can have many, and if you have and, all of them should be true. Yeah. Right? But when you put not and, this means that if the result is zero, the result is zero, it becomes automatically one if there is not in front of it, because it does the opposite thing of the result. Okay, this is like the logic operators. Let me see, like. Because this is the first time I see not or and not. Yeah, this is like logical. I will explain to you the problem first, okay? Yeah. Thì lúc nãy á, tại vì anh chọn cái này là and ha, cái này này, cái điều kiện cái này thì nó sẽ bắt đầu sử dụng cái và and là như là nó sẽ tất cả các điều kiện này đều phải đúng, thì nó sẽ còn có ba cái điều kiện khác nữa là or, có nghĩa là hoặc là thì một trong các điều kiện đúng thì nó đều sẽ thực hiện cái lệnh ở trên. Còn cái not or and not and á, thì nó đối ngược lại, có nghĩa là từ từ cái đoạn này chưa giải thích nhưng mà nói trước nó có bốn lệnh như vậy. Còn cái lệnh kia thì em chưa có hiểu lắm. Also for connectors, and is the most frequently used. We always use and. Yet the rest we don't use so often. We use only in rare cases. Like if you put one of the other operators, which are or not and or not or, it's very rare. It's almost all the times we use and, because we want to have a range. From here to here, I want to use that positioning. From that to that, I want to use different positioning. So it's not like we're using all the time or not and. We use all the time and. Okay, so I will explain the first situation, then the other will be explained later. Okay. Yeah. Thì trong thường đối với cái phần connector thì cái lệnh mình dùng nhất là lệnh and, nhưng mà trước mắt mình sẽ tập trung vào hai cái này, vào cái này trước and. Còn những cái kia thì nói chung theo như anh thấy trong thực tế rất là hiếm, nhưng mà trong quá trình mình làm anh sẽ hướng thêm sau. Ok. Okay. Yeah, so pretty much that's it. It's this is the thing that you might want to search for in the internet. It's let me see something good. This is not something good. Yeah, so this is, look, this is the end. Okay. So look, if only it's true when there's one. So if only both of true, then the exit is true. And then here, if one or none of them, so just exactly the opposite. Rồi, thì bây giờ để cái luôn cái phần nó có 4 cái đúng không? Thì hai cái là and và or rồi, hai cái là có bên trước là không bên trước nữa, thì nó sẽ xét như thế này. Tuy nhiên với and và not and ha, khi mà trong điều kiện and thì nó đối với cái này, ví dụ như cái này đúng, cái này đúng, cái này sai, cái này sai, cái này sai, sai với đúng là sai, đây cũng tương tự, đúng với đúng là đúng ha. Thì chỉ cần thêm chữ not ở trước là not and, thì kết quả bên này nó sẽ trái ngược lại với bên này. Thì lúc nãy là gì? Sai với sai là sai, thì bên này sai với sai là đúng. Thì đó là cái sơ là như vậy, nó sẽ đối ngược lại. Còn trong những ứng dụng mình sẽ hiểu hơn, nhưng mà tại vì ít dùng cho nên là mình tạm thời hiểu cái đó trước ha. Thì trong quá trình mình sử dụng mình sẽ dễ hiểu hơn. Ok. Yeah, so this is it. It's
If they want, they can search in internet about the logic operators. It's all there. So it's not something that I'm going to Thì trong explain. cái trường hợp mà mình muốn hiểu rõ hơn về những cái điều kiện này á, thì trên nó có một cái từ khóa gọi là logic operator, là những cái nó gọi là cái điều kiện gọi là cái điều kiện so sánh á, kiểu như vậy ha. Thì nó sẽ giải thích rất là rõ những cái phần này. There are some tables that they can use. Thì không có nghĩa là false là sai, một có nghĩa là true là đúng. Đó. Thì không có không là false có false, rồi sai là sai, thì nó sẽ ra là sai. Thì cái này nó liên quan nhiều tới những tính đó. Pretty much this is and this is or. With or, one of them should be true, and it's true. And then the not in front of any of these are doing exactly the opposite of what it is. So this becomes zeros, and this become one. This becomes one. This becomes zero. N là cả hai, nó sẽ xếp cả hai. Còn O là xếp một trong hai. Còn nó đó là sẽ trái ngược lại với một trong hai cái này. Ok. Ở đây này ví dụ như này. Sai với sai là gì ạ? Là cái còn cái này. Còn cái này đó, tại vì nó phải xếp cả hai, thì hiển nhiên là một trong hai cái này, một cái sai nó đã không được rồi đúng không? Cả hai là phải đúng, cho nên là sai với đúng, một sẽ là sai. Còn O nó ngược lại nha, thì nó có thể là chọn chỉ còn một trong hai đúng là ok rồi, cho nên là sai với đúng thì nó vẫn sẽ đúng, tại vì vẫn có một cái đúng. Ok. Còn ba chỉnh nó thì nó sẽ trái ngược lại nữa, sai với đúng thì là đúng, nhưng mà tại vì nó có chỉnh nó sẽ là bị sai. Ok, thì nó sẽ trái ngược lại với lại cái việc trước. Học cho biết thôi, tại vì sau này mình đụng cái này cũng khá cái xe này nọ mình làm khó. Ok. Good. Okay. So, all right. So, what we're going to do? They need to create two descriptors like this and use them in the connection situation that we just did. Okay. Exercise. Yeah, exercise that look like this, but don't overwrite mine. Just don't copy mine. Do it yourself. Do it yourself. You saw copy that? Don't copy. Wait, you saw copy. Huh? You saw